بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام. شبكة CNN الإخبارية الأمريكية بتجري حوار مع أسطورة كرة القدم المصرية الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. الكابتن محمود الخطيب اتكلم في الحوار عن النادي الأهلي، عن الكرة المصرية، عن مسيرته، عن محمد صلاح المحترف المصري في ليفربول الإنجليزي. الحوار كان ممتع جدا جدا. الحوار بيعبر عن مدى تقدير ومكانة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب على الخريطة العالمية لكرة القدم. والحقيقة الحوار جه في وقت حساس جدا جدا، لأن جه قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي في مباراة العودة بالقاهرة يوم السبت. يعني بسجل الفيديو ده والحوار ده أنا نزل امبارح مش النهاردة الخميس. هو الحوار ده كان امبارح، والفيديو ده أنا بسجله لكم النهاردة الخميس. وطبعا توقيت الحوار نفسه CNN ما نشرتوش، بس لما تذيعه في توقيت زي ده فده يدل على مدى يعني المكانة والاحترام اللي بيناله النادي الأهلي، اللي أنا بعتقد إن CNN أصلا ما تعرفش في مصر غير النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب، مع كل الاحترام والتقدير لكل الأندية المصرية وعناصر اللعبة الأخرى. تعالوا نسمع الحوار ونرجع مع بعض تاني. Mahmoud El-Khatib, football is life. One of the greatest players Egypt and Africa has ever produced, the prolific forward's passion for the beautiful game was first inspired by another iconic number 10. When I was little and I was still in year 2 in primary school, my dad would give me pocket money. I'd save it up, and on the weekends I'd go to watch Pele. One of the cinemas in Egypt used to dedicate 15 minutes to him, so I used to go and watch him. I believe football has shaped my personality and my life. A one-club hero, El-Khatib spent his entire professional career with Egyptian giants Al Ahly, spearheading them to unparalleled domestic and continental success. But his bigger dream was to lead Egypt to glory in the Africa Cup of Nations on home soil, an ambition he duly fulfilled as the host triumphed in 1986. And he hopes another Egyptian icon, Mohamed Salah, will too one day taste that same success. Mohamed Salah is a wonderful player. He's really technical and physically capable. He's professional and knows how to maintain himself and present himself on the world stage. I think Liverpool, with its history and its fans, helped Salah. He won many English Premier League and European titles. I wish that one day Mohamed and the Egyptian team as a whole could win the African Cup of Nations. If Salah and Egypt are looking for inspiration, they need to look further than Morocco. The North African nation rewrote the history books at the Qatar World Cup by becoming the first Arab and African country to reach the semi-finals of the competition. El-Khatib hopes their success can provide a springboard for the continent to go one step further. Morocco has given us all a dream and an ambition to reach the furthest point in international football. Arab and African teams have a lot of talent. They really have legends in the game. There should be financial and moral capabilities from the whole continent to bring forward an Arab and African team to reach the latter stages of the World Cup. Morocco showed the whole world that they could do it, and I hope in the near future to see an Arab or African team in the final stages of the World Cup. Alex Kossov, CNN. When I was little